आज आपण डिस्कस करूया ब्रेक अँड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स इन सी. These are jump statements in C. So first we discuss break statement in C. It is used to jump out of a switch statement. The break statement can also be used to jump out of a loop. A loop can be while loop, for loop or do while loop. So here break statement can be used within switch, within for loop, within while loop or within do while loop. So program below shows that the control jump out of for loop when value of I is 4. So here one example. As usual, our first line hash include stdio.h, then main function, then int I, variable declaration, then for loop is there which will vary from I is equal to 0 to I less than 10. So within that for loop there is one if statement and one more printf statement. So two statements are there within this for loop. So what is there in this if statement? So if statement contains a break statement. So this is the simple syntax for break statement. We have tried just keyword break and semicolon. So here how this program will execute. So when I is equal to 0, condition is true, so it will go within this for loop. So first statement is whether I is equal to 4. No. So this condition will false. So it will print just value of I. So value of I is 0. So it will print 0. After that, it will print new line. Then it will go for updating. So till value of I become 4, these statements will get executed. Same process will be followed. Now when value of I will become 4, at that time what will happen? I is exactly equal to 4. This condition is true. So break statement will get executed. And break statement means what? It is used to jump out. It is used to jump out from the loop. So this loop is for loop, and within this for loop there is a break statement. So because of this break statement, what will happen? It will jump out of the for loop. So here closing of for loop is there. Further statements will be continued. So we are getting the output 0, 1, 2, 3. Our normal execution, that is this condition is not satisfied. But when this condition is satisfied, at that time what will happen? It will stop the execution of this loop. So no output will get after the 3. So because of this break statement. So this is the use of break statement. If you want to quit before this कंडिशन ट्रू, ही कंडिशन ट्रू व्हायच्या आधी जर आपल्याला लूपमधून बाहेर यायचं असेल तर आपण ब्रेक स्टेटमेंट यूज करू शकतो. सो हा झाला ब्रेक स्टेटमेंटचा यूज. असंच आहे कंटिन्यू स्टेटमेंट. पण कंटिन्यू स्टेटमेंटमध्ये आणि ब्रेक स्टेटमेंटमध्ये काय डिफरन्स आहे? तर कंटिन्यू स्टेटमेंट काय करतं? तर करंट इटरेशन स्किप करतं. व्हॉट इट डज? इट स्किप दी करंट इटरेशन. Next is continue statement. The continue statement breaks one iteration in the loop. So it is used within the loop only. Break statement is used within the switch, for loop, while loop and do while loop. But continue statement can be used within the loop only. That is within for loop, within while loop or within do while loop. If a specified condition occurs and continues with the next iteration in the loop. काय करायचं? एखादी कंडिशन जर ऑकर झाली आणि कंटिन्यू स्टेटमेंट असेल तर काय करणार? कंटिन्यू स्टेटमेंट विल स्किप दॅट इटरेशन and it will go for next updating condition for that loop. So for example, here is a program. So in this program, again same program is there. Main function is there, variable int, integer variable I is declared, then for loop is there which is varying from I is equal to 0 to I less than 10. Each time I is incremented by 1. Now if I is exactly equal to 4, then what is there? Continue statement is there. Otherwise it is just printing the value of I. So what output will get here? So output will get here is 0, 1, 2, 3, and when I is exactly equal to 4, at that time there is a continuous statement. So this condition is true, so this if part will get executed. So what will happen? It will not print the value of 4. So after that, whatever statements within this block, that will be skipped for only
सिंगल इटरेशन, फक्त I इज इक्वल टू 4 असेल त्या इटरेशनसाठीच loop execution stop होईल. It will go for updating condition. So value of I will be incremented, then condition is true, so 5 will be printed, then 6 will be printed, 7 will be printed, 8 will be printed, and 9 will be printed. So this is a use of continuous statement. So if we use break here, it will just print 0, 1, 2, 3, and if we use continue here, then it will print 0 to 9, just it will not print the 4. So this is the use of break and continue statement in C programming. So here is a difference between break and continue statement. So first difference is in break statement the iteration of the loop terminates or ends fully. पूर्णपणे loop terminate होतो किंवा execution loopचं stop होतं. पण कंटिन्यू मध्ये काय होतं, द कंट्रोल फ्लो मूव्स टू द नेक्स्ट इटरेशन अँड टर्मिनेट द करंट इटरेशन. फक्त करंट इटरेशन स्किप होतं आणि नेक्स्ट इटरेशन कंटिन्यू होतं. त्यानंतर सेकंड डिफरन्स आहे ऑल द नेक्स्ट इटरेशन विल बी टर्मिनेटेड. त्यानंतर एकही इटरेशन एक्झिक्यूट होत नाही. ओनली द करंट इटरेशन विल बी टर्मिनेटेड इन दी कंटिन्यू स्टेटमेंट. देन द फ्लो ऑफ कंट्रोल विल गो टू द नेक्स्ट लाईन आफ्टर दी लूप. फ्लो ऑफ कंट्रोल कुठे जातो तर नेक्स्ट लाईनला जातो. द फ्लो ऑफ कंट्रोल विल गो टू द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप ओनली. लूप स्टॉप होतो म्हणजे लूपच्या नंतरचे जे स्टेटमेंट्स असतील ते एक्झिक्यूट होतात आणि इथे काय होतं, द फ्लो ऑफ कंट्रोल विल गो टू द नेक्स्ट इटरेशन ऑन दी लूप ओनली. तिथेच आता I++ ही कंडिशन एक्झिक्यूट करायला जातो. नेक्स्ट डिफरन्स ब्रेक स्टेटमेंट कॅन बी यूज इन लूप अँड स्विच स्टेटमेंट. कुठे कुठे यूज करतो तर स्विचमध्ये यूज करतो आणि सगळ्या तीनही लूपमध्ये यूज करतो. फॉर व्हाईल अँड डू व्हाईल. द कंटिन्यू स्टेटमेंट कॅन ओनली बी यूज इन लूप, दॅट इज फॉर व्हाईल अँड डू व्हाईलमध्येच फक्त यूज करतो. स्विचमध्ये आपण कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करत नाही. त्यानंतर इन ब्रेक स्टेटमेंट द कंट्रीब्युशन ऑफ दी in break statement the continuation of the loop terminates. In continue statement the current iteration is terminated. Same thing. The remaining iteration will not be executed after the encounter of break. The remaining can be executed after the encounter with the continue statement. Then the break statement improves the performance by terminating unnecessary iterations. The continue statement may not improve the performance because it does not terminate the because it terminates the only current iteration. Then last difference is syntax of break and continue. So syntax of break is just we have to write keyword break and semicolon. Syntax of continue is just we have to write continue and semicolon. So this is the difference in between break statement and continue statement. So this is for break and continue statement. These two are jump statement which are used in C programming language.